and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng another quick and easy recipe. Ito ay ang beef salpicao. And here are the following ingredients. Ating first step dito sa ating beef, i-marinate natin. Ilalagay na natin yung soy sauce, Worcestershire Sauce, yung ating oyster sauce, paprika, olive oil. Haluin lang natin to. We leave this to marinate for a minimum of 1 hour. Yung ating beef, strip ang pagkakaslice ko para lessen ang ating cooking time. Mas madali siyang maluluto. Leave lang natin to marinate. Ang ating next step dito sa ating pan, nag-preheat na ako ng oil. Papa-brownin natin itong chopped garlic. Yan, marami siyang garlic. Isang buong garlic ito. Hintayin lang natin itong mag-light brown. Yan, medyo light brown na yung ating garlic. I-add na natin yung beef. Pag natin isasama yung marinade. So, iprito lang natin to for about 15 minutes. Huwag natin i-overcook yung beef para hindi titigas. Then, baliktarin lang natin after a few minutes para pantayan luto. Another quick and easy recipe na naman tayo. After 15 minutes, pwede na natin ito lagyan ng salt, pepper to taste. At yung ating chili flakes. Kung gusto niyo ng medyo may konting anghang. Ito optional lang, ilalagyan ko ng bell pepper. Haluin lang natin to. Then, may natirang marinate, pinagbabadan, sama na natin. I-add ko na rin yung butter. Then, continue natin ang pagluto for another 5 minutes. Tikman nyo na lang yung lasa kung gusto nyo pang mag-add ng konti pang toyo or asin. Adjust nyo na lang according to your taste. And this one is ready. Pwede na natin itong i-switch off. For our garnishing, pwede tayo maglagay ng spring onion, chopped spring onion. Optional lang kung gusto nyo. And then, toasted garlic. And there you have it, our quick and easy beef salpicao recipe. This is best served with rice. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!